ما شركات المكان تاعك ورجع تسنين نص ساعة حتى الناس تقولنا وأنا كيف تتكلم سكول كان مجلس واحد إذا وين بريمري سكول انترميديان وحوي سكول كان وحكي على وين وكمل area كوليس عم بورة لقى البيو كبحر سبيشال البيو كقوة هذا سكول كان وحكي شري من 2011 كان بلاوني وحنوب بلاوي من تيوريجيت وست كان كودني إذا تبغى ما نسوا مرتين وحنوب بلاوي شركة بلايرا أصلي مايدي ورنتي فيدباك عن ناس كسيعيسي intaasay noo samaysay one class-ka oo ruufkii ka dhimayeen lacagtii baa go'day waxaanu aada ugu mahad celinaynaa Asli Maydi oo hawshaa si fiican uga qayb qaadatay maanu arag shirkad iyo dawlad iyo kambani iyo hay'ad cid wax ka qabatay intaas markaa waxaan ugu mahad celinaa waxa ku baxay lacag $30,000 waad aragtaan ruuf male waa halkaa class ardaydu waxay ka koobayeen 160 ka arday waxay ku dhigtaan class-kaas oo kaliya waa offer class-ka waa isagii baa noo office waa kan office-kii iskuulkii waa fasalkii waa kan male office meel buwaag baa dhigto male shelves male office stationery male check tan waa dhiibsanaa joog ma jirto ma hayno wax allaale waxaan macallimiintu waa voluntary anigu waxaan ahayd iyo laba macallin bay weheliyeen labadaa macallin iyo aniga toona wax mushahar mani voluntary baan ku shaqeynaynay 5 sano ilaa 8 sano waxna caawiyana waxaan aragnay intaa yar ee loo taagtay Asli Maydi waan ugu mahad celinay ardaydu waxay ka yimaadeen meelo fog markay beeyooyinka ay ka yimaadaan ayaa halkaa loo soo diraa waxay leedahay waxyaabo badan oo khatara bahalay leedahay leesooyin waxnaga dawul ma hayno maxaan ku dhahay ma hayno haba yaraatee wax allaale wixii arrimaha bulshada adeega bulshada caafimaad wado biyo wax allaale waxaan hayno meesha saasay duruufta sidaas ka jirta baan ku dhignaa waxaan u baahannahay markaa codsanaynaa annagoo shirkadda u mahad celinaynaa kow horta ilaa 4 class waa fikrood 4 class u baahannahay ama 3 wixiina loo heli karo office-kii waxaan u baahannahay 2 good oo ah one for the boys one for the girls toilets waxaan u baahannahay haddii la guro deerkii haddii la helay waxaan u baahannahay macallimiinta in salary laga dhigo mushahar sanadkii walba la siiyo بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع ده بنحكي هاي واحد كله انت هتوصل نص شيء معنا iyo kuma helayo baahiyaadka mushahar oo wax jira marka hadalkina aan soo koobay kulay maamul hadalkii loo dhameeyay waxaan ku soo gudbinayaa kulay marka koowaad ma celinayaa shirkadda Asli Maydi oo inoo gelisay halkan galaasku ay isku wada yimaadaan maxaan ku raday ardayda 300 halaad qor ay dhigto marka waxaan ku sii arkaynayaa kulay baahiyaadka jira in si degdega ay Asli Maydi aan dib u codsanaynaa hadday deerkii tahay hadday tahay saddexdii galaas kale hadday tahay office-kii hadday tahay deerka si loo heli karayo waa taas ugu qoray waan soo iibsanay register-kaas waa lagu ma aha kii This is daily living of people in Uurweyn, central Frankincense trading hub, and I mean they've got over 180 kids, you know, on the books. These are just for the boys, and you've got the girls somewhere over there, you know, and it's, you know, you see the list there, the 30. These are the girls there, you know. This is the first list, this is the second list, the third list, you know, 4th list, 5th list. I mean, these are just the boys,
you know, I don't know what numbers, probably 75 to 80 boys there. Then you've got the same with the girls here, you know. These are the girls over the rest of them, I think about 60 or something, I don't know. All in one small class, you know, all just here. The chairs, the tables, the board, you know, lack of electric, lack of water, lack of safety, you know, you need a gate around the place. It's hard living here, and very, very hard living. On top of that, you know, to work on absolutely pennies or cents, you know, for the whole month, it's demoralizing, you know. Very, very hard trying to convince the teachers to stay here, you know, not seek employment somewhere else. It'll break the kids' hearts here, you know. If we've had one case of a teacher leaving us, to go work in the city, very likeable chap, and it took us a while to convince, you know, someone else to come up here and work here, as it's absolutely in the middle of nowhere, and you know, it doesn't help when you've got no finance as well. I've convinced the elders, I've convinced, you know, the harvesters to contribute a bit more this time if we do get the funds from even hands or whatever, to pay for the teachers and salary, which is the most, you know, it's one of the critical parts of running the school. You know, I come here probably, I go past it once every other month when I'm in Somaliland, mainly to avoid the teachers because they complain about the salary. And then you've got child after child after child coming over from the mountains, and there's no, these guys do an incredible job managing, you know, nearly 200 kids in one room in a day. So you've got to have some kids standing outside while one class is being taught, then an hour later, you know, it gets swapped over, then another hour, another group comes in. You've got the groups there, you know, you've got the groups there, over there, and that's the timetable there, as you can see. You know, it starts from one in the afternoon because it takes a hell of a long time to get here, a hell of a long time, you know, after the kids are fed, because we've got nothing to feed them. Then it finishes at 6:15, 7:20, and it's dark. And safety is paramount, you know. I mean, we've got no electric whatsoever. We've got one light bulb in the whole class, and we just like to modernise it, you know, bring it up to the 21st century. You know, we just need a little bit of help, and that's about it.